Okay, great. So we are explaining today about irrigation system. Are you Então a gente vai trabalhar hoje com sistemas de irrigação. So the system we're going to build today is probably fitting for up to half hectare, something like this. Então o sistema que a gente aprendeu hoje deve funcionar para pelo menos meio hectare. More than that. Well, let's say even 1,000 square meters. Então 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. More than this, you do the same, just bigger. Mais do que isso, você faz o mesmo, só que maior. Caliber of pipes. Com maior grossura de mangueiras. Okay. Tá. Vamos, let's start. So first of all, why irrigation? Então primeiro, por que irrigação? This technology comes from Israel, where in most places we have average of 15 days of rain in the year. Então essa tecnologia vem de Israel, onde normalmente a gente tem 50 dias de chuva por ano. Wow. So the only thing that we can really count to grow Então a única coisa que a gente with pode rain realmente contar que vai crescer com a chuva is wheat é trigo and olive trees. e oliveira. Que vai crescer Árvores de oliveira. Que vai crescer com a chuva. Com a chuva que tem. Normal. Sem Naturalmente. irrigação, entendi. And therefore we have a lot of holidays where we pray for the rain and E é por isso que a gente tem muitos feriados em Israel que a gente reza pela chuva. we celebrate the harvest A gente celebra a colheita. and so on. E o meio ambiente. Irrigation gives us the option to grow in this climate all year long. Então a irrigação ela nos permite crescer, né, as plantas por todo o ano. Now in Brazil, traditionally you didn't need any irrigation, Então agora no Brasil vocês tradicionalmente não precisam, but Irrigação. now you start facing climate challenges. mas agora vocês começaram a ter problemas climáticos. The irrigation has few benefits. Então a irrigação tem alguns benefícios. The first is we can give water all year long. Primeiro que a gente pode dar água por todo o ano. Second, we are much more efficient. Segundamente a gente é muito mais eficiente. We are using the dripping technology that gives drops of water exactly to the plant. Então a gente usa a tecnologia de gotejamento que dá exatamente a quantidade de água que é necessária para aquela planta. And not giving water to the whole area. Então a gente não precisa dar água por toda a área. There are a lot of variants that I will go through. Então existem variantes que a gente vai através. Vai passar por elas. Another big advantage of irrigation, Então uma grande outra vantagem da irrigação, mainly dripping irrigation. principalmente da irrigação que goteja, It goes drop by drop, que vai de gota a gota, because there is also irrigation of sprinklers. porque existe também a irrigação, né, desses, como chama esses sprinklers? É aquele negócio gira. Gira-gira. This can water a circle of 2 meters. Isso pode ir até 2 metros de diâmetro. Again, it still goes like a fog, like very light Ainda drops. é como se fossem gotinhas bem leves. When we water with the normal garden hose, Então quando a gente usa a mangueira normal, we are compressing the soil. a gente está comprimindo o solo. The soil is built from layers, O solo é construído por camadas. and the most important layer is the topsoil. Então o mais importante, a camada, é a camada de cima. Here we have leaves Aqui a gente tem as folhas, roots, as raízes, different plants in different sizes. diferentes plantas, diferentes tamanhos.
And most of the life of the soil exists here, Muito da vida do solo existe aqui. which is between 5 to 50 centimeters. Que é mais ou menos entre 5 a 15 centímetros. This is another lecture how to build soil. Essa é outra palestra sobre como construir o solo. Yeah, okay, that's much better. Hello, now you can see me. Maybe can it be even on the table? Or Yes. it's more. Okay. Bem-vindo. É Felipe? Tá. Okay. So this is a whole other lecture about how to build soil. Então essa seria uma outra palestra sobre como construir o solo. But when we water with our hose, Mas quando a gente água as plantas com a nossa mangueira, it's like dropping bombs on this layer. é como se a gente tivesse água dropping? Like dropping a bomb. Caindo bombas. Okay, No we solo. we Uhum. destroy the structure of the soil here, which is made from gas, organic material, microorganisms. A gente destrói a vida, né, dessa camada mais superficial da terra, And resulting in compressing the soil. comprimindo o solo. And then it is much less fertile. Então, aí o solo fica muito menos fértil. Why? It's another lecture, okay? Porque é uma outra palestra, tá bom? When we have here a pipe, Moneida, Quando a gente tem uma mangueira aqui, that drips que the water very goteja gently a água bem suavemente, and creates a wet area e cria uma área molhada, just around the roots of the plant. somente ao redor da raiz dessa planta, Then the plants that we want to grow, such as our vegetables or flowers, daí as plantas que a gente quer que cresçam, né, os vegetais, nossas flores, grow very well. daí eles crescem muito bem. And the rest doesn't. E o resto não vai crescer tão bem. Few challenges that you have when you start irrigation Alguns desafios que a gente tem quando a gente começa a irrigação is that all the other plants want to come to the same place. é que as outras plantas vão buscar essa água. And in addition, that if there is one place where we always irrigate, this place can develop funguses and some soil diseases. Então, esse lugar que está sempre molhado, talvez também possa criar fungos e outras doenças para aquela planta. So, to make it simple, Então, para fazer simples, a way to prevent that is to make sure that around those plants então para prevenir isso, we have a lot of ter certeza que ao redor dessa planta que a gente está molhando, you have a lot of compost a gente tem muito composto, and mulch. compostagem e serragem. Mulch is a cover of leaves and O malte é a cobertura de folhas, ou serragem, ou if you look at the roses here, se você olhar aqui as rosas, around there's a lot of tá vendo que ao redor dela tá cheio de folhas, branches that fell down. galinhas que caem. This is a place for a lot of microorganisms to live. Esse é um lugar para muitos micro-organismos viverem. And when there's a lot of microorganisms, none of them can become the tyrant. Então, quando tem muitos micro-organismos, nenhum deles fica tyrant. Tyrant, like tyranno. Like, Tirano. yeah, so we don't have disease of the soil. Aí a gente não tem doenças nessa área. Okay? Another thing is that if we have this irrigation line, which is this pipe, Então, outra coisa é, se a gente tem esse tipo de irrigação, is there somebody else who feel comfortable to translate? Okay, let's try then.
Thank you, babe. When we drip water to the soil, comes the sun, and a lot of this water are evaporating. Então, quando a gente goteja a água no solo, o sol vem e faz essa água evaporar. So if we lay our irrigation and then we cover it with mulch, Se a gente cobrir, a gente faz a irrigação e cobre O cano, terra. Se cobrir. com essa cobertura morta que Essa ele está cobertura, falando. then we have the water going to the soil, but the leaves and mulch are covering and preventing evaporation. Protege e não evapora, porque cobriu, né? Você cobriu essa área. Não, É é pra para deixar deixar coberto. Tá. É para deixar coberto, senão ela evapora. Entendi. Se deixar coberto, ela vai embora. The long Tá, life tá, of tá. the pipes too. Exactly. The pipes are suffering from the sun, so we protect the pipe and we use less water. Também os canos, né? A mangueira, também não é bom ficar no sol, por isso que é bom cobrir. Porque senão ela também vai deteriorando. Okay? It will still last for many years, 10, 15 years easily. Facilmente dura de 10 a 20 anos. Okay, so there is more nuances about healthy soil, and irrigation is part of a system. Tem mais informação, mais nuances sobre o que é um solo sadio e que a irrigação é parte do sistema. Aqui ele falou que uma aula de solo é uma aula especial, é um outro assunto. Yeah. In Israel, we are using for the agriculture recycled water. Em Israel, para a agricultura, eles usam água reciclada. So we take all the water from the earth, we use them for showers and toilets, and then we recycle them, clean them, and then use them for irrigation. Então a água é água de reuso, que eles usam para irrigação. Okay, so today we're going to build a basic irrigation system, mainly with dripping. É uma irrigação de gotejamento. So we're going to start with the, let's say, how to plan the irrigation system. Vai começar como planejar. So first of all, we have the place where water comes from, which is for now this tab over there. Okay? So A this. água a gente vai começar por onde a água vem, que, por exemplo, aqui na torneira. So this would be our beginning point. Okay? Essa é a torneira. From this place, we are going to build our system. It goes like that. First of all, probably we want one exit that just goes to a normal tap. And if we just want to fill the bucket with water and use for other things than irrigation, we want a normal exit. Okay? A gente cria essa torneira normal para pegar água com balde e tal. Deixa aí. And then we want another exit that will go to our irrigation system. Aí faz A uma outra saída para o sistema de irrigação. Tá. One component in this system would be a filter. O componente é o filtro. Because the irrigation system is very small holes, we don't want them to clog. Porque os buracos são muito pequenos e a gente não quer que eles fiquem entupidos. It can be, in Israel there is a lot of calcium that can clog the water, and here there is a lot of terra, a lot of earth. Isso aí é o problema que é entupir por causa de cálcio e aqui normalmente terra mesmo. There are different filters in the market, but the very standard one is this. Tem vários sistemas para aprender, mas o mais básico é esse aí. There are also a few systems that are inside the filter. One system is like a sieve, same sieve that we use for making tapioca or making tea. Sieve.
This thing with holes, Like a net. like a net, yeah. And this is a system of discs. Many discs that are compressed together, and the water come into this compartment and go through the little holes in the discs. A água tem que passar entre os discos que estão bem apertados por causa da mola. Então fica retendo. Depends of the place. It's good to clean those discs once a year or two. No lugar você limpa de 1 a 2 vezes por ano. Otherwise, all our pipelines will start clogging, and after 5 years, we need to do everything again. Tudo vai ficar. It's very simple, like I did. We open, and then we wash it with some, even can be soap or just water. Lava com água ou com água e sabão. If there is a lot of calcium, we can add vinegar. It melts the Se tiver calcium. muito cálcio, joga com água. Filter, okay? Can we buy it here in Brazil? Yes. This is from Brazil, and I will tell you later where I bought it and who are the manufacturers that I know. Okay? There are few manufacturers. I'm not expert in all. We ask for a filter for irrigation. Do Yeah, we they ask know. specific? They will know. They will show. And the bigger system you build, the bigger filter. Ah, conforme o tamanho. Quanto maior é. After the filter, we have sometimes optional component that is called regulator of pressure. Pressão. Não é seco, é opcional, tem regulador de pressão. Why do we need this? Here, the pressure is not very strong. So it's fitting to these drip lines. And also for the simple connectors between the pipes. It is very simple and cheap connectors. For high pressure, we need different type of connectors. Então, porque o sistema pode ter pouca pressão e também porque as conexões, quando a gente emenda uma mangueira na outra, se tiver muita pressão, vai ter que comprar uma conexão específica. Ou então a gente pode usar uma mais barata se a pressão for baixa. And I will talk about connectors in a moment. And we don't want like to have the pipes opening and then all the water just going for nothing. Tem risco de estourar a conexão e sair vazando água. But today we're not going to use the regulator because the pressure here is low. Como a pressão aqui é baixa, não precisa do regulador. After the regulator, we'll have our valves. Okay? This is a valve, tab. Outros tipos de válvulas. But here we have, this is not mandatory. You can have manual valve that you open and close. Okay. This is like automatic one. Yeah, now I'm going to show you automatic one, but you also have manual. Tem automáticas e tem manuais. Manual, we open and we close. The problem with manual, that many times we wanted to irrigate 20 minutes. So we open and we go to make our coffee, and then we have a phone call, and then we already have to run to take the kids to school, and we leave the tab all the day. O problema do manual é que às vezes a gente precisa regar por 20 minutos, mas aí a gente sai, vai tomar um café, aí toca o telefone, aí tem que correr para ir pegar as crianças na escola e esquece e o negócio vaza. The plants will probably be okay with this, but we want to save water. Essa irrigação não é contínua, esse gotejamento? Não, você abre e fecha. Ah, tem os horários, então. Okay? She asked about when you decide you open or not. And then I will talk about it. Yeah. Okay? Depois ele faz. So I recommend to use the automatic valves. Essa é a válvula automática. Okay? There are few types, various in the market which you can ask about. This is from a company of Netafim, which I will also talk about later. It is a Israeli company. Várias companhias.
And this is connected to an irrigation computer controller. O controle é feito por um computador. Okay. Você liga naqueles fios. There are some irrigation computers that are already integral. Mhm. Tem alguns que já são integrados com o sistema de computador. They have this unit and they work on battery Eles funcionam com uma bateria. and they open in the morning for 20 minutes and then they close. Funcionam, por exemplo, de manhã por 20 minutos e depois param. Okay? For example, however we program them. Por exemplo. Here we're going to do two different lines of irrigation. One for the trees and the plants and one for the vases. A gente vai montar dois sistemas, um para árvores e outro para vasos. The vases need little water Os vasos precisam de pouco água. and the trees need more. Exato, mais. So we are using a system of a computer that can control two different wells. O sistema de computador pode calcular Fazer programa. para cada um, né? Okay, so we will build it and you see how it works. We will assemble it together today. Tudo bem. And then from the valve, automatic or manual, we have our pipes Os with tubos saem da volta. irrigation that we take them to wherever we want. So we call all this let's call it like the head of the system. Essa It's parte aí é chamada a cabeça do the sistema. main unit. From it we branch to different. Now, here we are using pipes of 16 millimeter diameter. 16. 16 milímetros. millimeters. Okay. If we build a bigger system, everything is the same, but we use big lines to move the water all over the place, and then smaller lines of 16 millimeters to specific locations. Se for um sistema muito grande, aí você usa uns tubos mais largos para a água chegar até perto das plantações, mas lá depois, entre as plantas, você usa esse de 16. Okay, so you will do exactly the same, just using bigger distribution pipes and smaller irrigation pipes. De irrigação são os finos e os outros são de distribuição. It's the same principle. Imagine a city. There is roads that bring all the cars into the city. They are big, right? Because there's a lot of cars. And then there are branching to smaller and smaller roads that just have a little bit of cars. Yeah? Como na cidade que tem as avenidas grandes e depois levam para ruas mais estreitas quando chega perto das casas. Okay, and there's all the different connectors to adjust from a big tube to a small tube. Tem os conectores especiais para fazer essa função das grandes com as pequenas. So let's talk about how practically we do it, okay? Vamos falar na prática. So, first of all, we have this type of connectors. They just work like Lego. Funciona igual Lego. They are in different diameters, so this is measured by inch. Em polegadas. Que So this is 3/4 3/4. inch. And this one is smaller. Menorzinho. Meio. This is half inch. Yeah, very simple. And there is an inch, which is bigger. Uma polegada. É maiorzão. So we have ones which have, let's say, out and out. Sabe, lados de fora. This one has in and in. No Brasil we call male and female. Male and female. Okay, so we have male and male. Macho e fêmea, os que são internos. We have female and female. And we have one side female, one side. Tem os que são Male. um lado macho e outro lado fêmea. And we just build it up like Lego, okay?
So our exit point from the wall is male 3/4. Aquela torneira ali que está saindo é macho de 3/4. So we're gonna connect it here. Vou colocar ali naquele T. Then we want to have a normal tab. E aí a gente vai pôr a torneira normal de um lado. So we will connect it here. It's right now it's there, so we will disconnect and put Já it. está lá, mas a gente vai desconectar. Okay. Vamos. And the other side we want to start connect the filters and the valves. Do outro lado para pôr o filtro e a válvula. So we will. Bom, às vezes precisa de um balde, se você quer lavar a mão. So far so good. De uma torneira do lado. Hmm? Yeah, she asking why we need the tap. And I said, wash the hands or something. Yeah. Wash and have a bucket. Exactly. It's not mandatory, but it's comfortable. É útil. Mhm. If you were working full of mud, you want to wash your shoes, sim, sim, Lama pode no pé. whatever. Okay. So here I have an angle. And to check if it's coming water. Yeah. Sometimes. Yeah. And one more important thing. You also want the main valve. So over here, Uma válvula principal. I have the option of open, water goes everywhere, and I also have the option of closed. Tem uma válvula ali para abrir ou fechar tudo. O Okay, sistema so todo. if I want to clean the filter, I can close the main valve, clean the filter. Limpar o filtro, por exemplo. Logic, yeah, makes sense. Just not to connect it directly to the city system. Conectar direto o sistema da cidade sem ter essa válvula. So generally we have a T, okay, because it looks like the letter T. Yeah? We have nipple, it's called in Em Brasil, nipple. eles- Okay, so we have nipple, No Brasil também. okay, we have nipple. Then we have angle, because I want all my system to be parallel to the wall. Yeah? So this goes out from the wall, and this goes parallel to the wall. Yeah? Certo. You can do it in other ways. Yeah, very simple. That. Now we're going to connect the filter. The filter has a direction. Okay, it's indicated here with an arrow. Uma seta indicando Okay. a direção. Sim. É ok. Uma This seta is Ah, de tá. entrada. this Entendi a is entrada. this is entrance. This is exit. Okay, importante. Okay, great. We connect the filter. Now you will see that they have some problem here, right? They are Tá curto. Ah, bumping to each other. So I have few options. One of them that normally works is to Remove that. little tip from the life. Okay, it's very important. When you remove it, there is this thing. Tem um anel This is para vedação. seal. Yeah. If you lose it, you will have water going out and all the filters not. Esse Okay. anel vai vazar. Okay. So now it's easier. Yeah. certo. Aí já tá Mhm. And we have the filter. Great. Não sabia que precisava de filtro. É importante. Okay. After the filter, A água tem muita sujeira. Tem. we have the valve, Depois do filtro vai essa válvula and then we will connect to the valve the pipes. e os canos. Essa é a válvula de pressão, Não, Essa é a, essa é a válvula de regular. Né? Vai Yeah. no computador. This make Ah, open, tá. close, Yeah. open, close. Yeah? And I also have a manual option here, so I Mas can tem as duas coisas. so Ah, open it Automático manually, ou manual. and I will show you. Mas precisa dessa válvula. É, a válvula é que vai abrir Yeah, e just fechar. to check, or Eu pensei que Mhm. era na turma. sometimes when I plant in the garden vegetables, I want to see that I plant the young tomatoes and lettuce right at the dripping point. So I open it like that for the time that I'm planting. Then I see, here's dripping. I plant. When I finish, I close
and the computer continues. And there's another option of permanently closed. Then the computer will say open, but it will not open. Intention. Really? Yeah. Bom, ele diz que pode usar para usar a torneirinha manual. Por exemplo, você tem algumas mudinhas que você quer que na hora ali fazer uma coisa, você abre, elas gotejam e tal. Depois você fecha e deixa depois o sistema do computador. Ah, tá. Mas ele diz que se deixar fechado, Uhum. o computador vai mandar abrir e não vai abrir. Sim. Yes? For example, Ah. if the computer tells the system to irrigate every 20 minutes in greenhouse, Se o sistema, por exemplo, o computador falar para abrir a cada 20 minutos, por exemplo, dentro de uma estufa. but now I want to maintain something in the system. Mas ele vai querer manter alguma coisa no sistema. I don't want it to start opening the water while I'm maintaining it. Ele está fazendo a manutenção do sistema e não quer que, de repente, o Ah, computador manda abrir e vai espirrar. Okay? This model actually has auto and on. Doesn't have the off, but some models have it. Okay? Diz que essa aí tem o sistema aberto e o sistema automático. Mas alguns têm o sistema desligado total. So you just need to pay attention to which model you have. She asked because if you have like a simple system, Yeah. do you need exactly this valve or you can use just a tap? You can use just a tab. I explain why it's on the long run. From my experience, many times you leave the tab open the whole day. Plus, if you go for 1 week, your plants are not irrigated. A questão da torneira é que se você não tiver... Você tem que sair por uma semana fora e não vai ter que irrigar as plantas. Ou então você deixa o dia inteiro. Ou esquece de ligar. Aí já não dá É. também. Então ali você programa e o negócio vai funcionar sozinho. Okay, but it's not a must. Okay, you can work also with manual. Dá para funcionar manual, mas tem Tá que ser certo, isso. tem os dois. And again, there is this simple systems that you just put everything together and you tell it open every morning for 20 minutes and close. O sistema simples você pode regular para regar por 20 minutos e fechar. Programa, né? Programa aí. These simple systems are really good. They work on batteries, so they can be anywhere in the garden. Funciona com bateria, pode funcionar em qualquer lugar. Tá. What happens is that for 2 years, you know that you don't need to deal with your garden. And after 2 years, the battery finish. A bateria dura 2 anos, por 2 anos você fica tranquilo, não precisa regar. Bom, eu pensei And que só then tinha elétrico. And then sometimes you notice it only when your plants start dying. Às vezes você só percebe que está tudo errado quando as plantas já morreram. Therefore, I normally prefer the option which is connected to the main power. Por isso que ele prefere o sistema que é ligado na energia. Elétrica. But the battery option is good. Mas a opção de ter por bateria também It's funciona. really good. Just to be attention. Another big disadvantage of irrigation Outra desvantagem da irrigação, that more than water, plants need love. mais do que água, a planta precisa de amor. So when we water them, we really visit them every day and we have relationship with them. Quando você rega manualmente, você está indo lá visitar e está se relacionando com elas. When we let the computer do it, we forget about the garden. Quando você deixa no computador para fazer a irrigação, você esquece Já as fica plantas. distanciado. Okay, so there is different options. You can plan in the visit with your cell phone. Yeah. Today, to Yeah. talk with Okay, so let's continue. We have the head of our system, yeah, which has filter, valve, and connecting. Yeah? Something about these connections. Yeah, if I will connect this to this, and now water running through, it will drip. It will Na hora leak de fazer a water. conexão, tem que tomar cuidado, porque pode ficar vazando água nas conexões. What we need to put here is Teflon. Só Okay, so for every connection of this type, there are some from metal, there are different shapes, but everything which is Todas as Screwing. conexões que forem de rosca,
we need first to put Teflon. Okay? And a lot of Teflon. Bastante. If you think that it's enough, put a little bit more. Quando você achar que já tem o suficiente, põe mais um pouquinho. Why? Sim. Because if we assembled everything and then we open it and we see that it's dripping, Porque senão, depois, se você for checar depois que abriu o sistema e como ele continua vazando, we need to many times reopen the você whole vai ter system que abrir o sistema todo de novo. and then put Teflon again for all the system. Tudo que você abrir vai ter que pôr Teflon de novo. So we waste much more Teflon if we are trying to save it. Se você quiser economizar o Teflon não pondo muito, depois você vai acabar, na verdade, É, gastando usando mais mais. ainda. And if we are generous from the beginning, we just do it once. E se você fizer bem generoso no começo, você só vai ter que botar uma vez. Ah, certo. Okay? There is something, it's not very important, but the direction that I do, Tem uma parte que é importante, é o lado que você está girando para quando for colocar o Teflon. is in direction where now that I will screw this on top, Eu compro. Não, é a mesma direção de de que mesma você direção. vai depois girar Roscar, para né? rosquear. Roscar. it's a Sim, sim. contra. Otherwise, Ah, when I contrário. screw this, Não, ao contrário. É o I contrário. open the Teflon. Ah, Um vai para um lado, Porque outro isso pro outro. é, É. porque esse It ar- works anyway, you know? But Anti-clockwise and the other clockwise. yeah, I never remember, but it's Yeah. just like my fingers remember. Diz que ele nunca lembra, mas o dedo dele já aprendeu a fazer. Mas enfim, eu não imaginava que Okay. tinha que ter essa... If you did it wrongly, no problem, it still works. Se você fizer ao contrário, vai funcionar também, mas esse é melhor ainda. Okay, just a small bit. I'll pass it around to see. É. This is a good amount of Teflon, okay? Não, And just let us see how much Teflon I put. Nossa, olha Quanto quanto. tempo. A lot, huh? Olha só. Better once and a lot, and Olha, tem, sei lá, Quase 2 que- milímetros. so far, okay? Yeah. something like more than 10, Bastante tempo. Yeah. 20 rounds. Till it's fat, you know. Deixar There is bem gordo mesmo. also there's also natural material instead of Teflon. Tem um material natural. que And também I didn't find it in Brazil, but mas maybe you não have. vi- não vi achou no It's Brasil. the fiber from the flax plant. Flax is this little black seeds. Flax seeds, flax oil. É parecido com a fibra da bananeira, por exemplo, que é, Ele está falando que dá uma semente. preta. É. É, mas, por exemplo, a fibra da bananeira, entre os It's not filamentos, plantation tree. Hmm? It's not plantation, not banana. No, it's not banana. é que tem uma parecida. I saw like sisal. In Brazil, you use when Ah, very, sisal, very long yes, time yes, yes, ago, yes. They Yeah. used sisal before Yeah. invented this. Exactly. It works really good. Ok, então sisal mesmo. Tá. Now we go to the moment that from the And valve. then you make the connection with tools or by hand. Normally by this we can do by hand, but I always have with me this tool that I gave to Alaya. Okay. This tool that can, it can catch big connectors and make a good seal to it. And the best is to have two, Melhor ter duas dessas. because you have always two pieces. You need to catch one and catch the other and turn. Ah, tá. Yeah? Diz que dá pra fazer a conexão. É com a mão mesmo, mas ele Okay. Um Vocês igreja, maiores né? precisam dessas Precisa de uma... But if you don't have it, you can still manage. Huh? Okay, it's quite big. It can catch and simple. Okay. Now I have my first tool in Brazil. Então, now we move from a system of screwing. There are also systems where you need to hit one part. tem sistema de parafuso, de rosca e tem um que tem que esquentar. It's not a screw. You put piece into piece and then you heat it with a burner, and then it's fixed again. Você aquece e ela cola.
Tem de cola também? Hum? De cola, né? Então, this because like in Brazil you have this is like I don't know how PVC. Yeah, yeah. And we have with you can glue Glue. without heating. Okay, Yeah. great. There are variant systems in the world. The principle is similar. Okay. Now we move from a system of this kind of connectors to our pipes. E aí aquele conector ali para colocar nos livros. So the most simple connector is this. O It conector mais simples é esse. has this little teeth, Esse dentezinho. and we just push the pipe on it. A little bit of force, and that's it. E pronto. Mhm. You don't need to like brackets or something like that. No, for low pressure, Low that's pressure. good enough. Só encaixa, só empurrar mesmo. Uh-huh. Um sistema de baixa pressão, não precisa de braçadeira. Okay, and we have this is let's call it tooth Dente. connectors Acha no conector de dente. because they have these teeth that Que catch tem the pipe. essas garrinhas aí. We have Essa é T, we have Tem angle, and we have formatos de straight. cotovelo, de T. Tá, Okay. Esse conector Conector de né, com dente. Okay. If we have a system that sometimes big pressure comes, it's changing, Se tiver And um we sistema que didn't- às vezes tem, a pressão muda e fica muito forte, and if we didn't install a regulator, e se você não tiver o regulador, then we can make like a safety measure você pode usar como medida de segurança. and Ah, pra tá, saber. entendi. and Na verdade, install não this funciona. on top and close it. Then it's Ainda Ou abre. catching. Then deixa the bem firme. pipe cannot jump out of the Se houver connector. muita pressão, pode. Okay, but for this garden, if I want to use this, it will be like 200 pieces, Se for fazer, às vezes num jardinzinho, você vai usar 200 peças. Né? and it's expensive. It's Caro, not ecological. não é ecológico. So another option is to use arame. a little piece of arame, Ah, tá. which solves any problem that you have in the world. Resolve tudo no mundo. Você amarra um arame ali na hora. Yeah, and we just put this piece. I'll show for a moment. Okay, probably you know. I just show. We put this piece around the connector. Yeah. Then we turn it. Yeah. And then with this tool, we catch with this tool and we turn with pull Puxa, pull aí and ainda, turn e vai girando. until it's really tight. And that's it. Okay, so it's much cheaper. That's enough. Mais econômico. Much cheaper and it works great. You don't have to use it, but it's like a safety measure. And Só if medida de segurança, não que seja you have a regulator, essencial. you don't need it at all. Se tiver o regulador, não precisa de nada disso. Tudo bem? Você vai estar sempre Tudo baixo. bem. Okay, now for connecting pipes, we have the tooth system, Tem o sistema de dente, and we have also this system. esse outro, This is for high pressure. da pressão alta. If you have a big acre and first you have a high pressure and then you distribute to Uma small área parts, de um acre muito grande, você vai precisar de pressão grande para a água chegar Pra até chegar lá no até terreno. lá nos Okay. menores, né? this piece can connect here, Mais distante. but there are also connectors which are this system from both sides. Tem sistema de conexão dos dois lados. And the Três principle of it is de um very lado. simple. Okay, we have a ring of rubber here inside. Borracha, Ainda tá estruturando. Mhm. So when the pipe goes in, it goes with pressure, se aperta o cano lá dentro, and the ring of rubber is now sealing it. o que tem lá dentro vai selar. First, I will put this part like that. Never forget.
Yeah. Then I will stick it inside, Então aperta primeiro. and then depois this having inside it small teeth lá that dentro tem uns dentes grab the pequenos pipe que vão agarrar o dente that it cannot jump out anymore. vão empurrar a mangueira para dentro, para que ela fique presa lá dentro. Okay. Now let's talk about pipes. Não pode tubos. Basic pipe is without any holes. O básico é não ter nenhum buraco. Near my tab there are not many plants. Perto da torneira não tem muitas plantas. So I would bring the pipe, let's say, to the roses, Então vai vir até as rosas, por exemplo. and then I will connect to it E aí vai conectar. with this connector that I showed you. Connector, I put one side here. Mangueira. Okay, I just stick it with force. I stick here another type of pipe. E conecta esses dois tipos de mangueira. Okay, this is a pipe with dripping every 30 centimeters. Aí esse marrom já tem buracos. Cada 30 centímetros. It has inside it an element of dripping. Tem elemento we de buy protejamento. Is already with this holes. You can. Yeah, this is an option. I'll show you a few options. É Okay? Brazilian stuff. This is Israeli technology Ok. called the Netafim. Uhum. They are selling all over the world, in Okay. Africa, in Europe, And Brazil. and Brazil. They have a factory here. It's manufactured in Brazil. And the beauty of it that if I would take a normal pipe and just make a hole, can make a little hole, I have no control how much water are going out. Yeah. And at the beginning of the line, I will have more water, and after Low 50 meters, I will have no water coming out anymore. So in this line, even if I take it 500 meters, each point will drip exactly the same amount. What's the name of the system? Netafim. Netafim. Esse é o sistema aí israelense chamado Netafim, que vende no mundo inteiro. E aí, tem uma fábrica aqui no Brasil já. E aí a diferença para a mangueira normal, porque se na mangueira normal, se fizer furos para vazar, o que vai acontecer é que aonde a água está entrando, os furos mais perto vão sair bastante água. E quando chegar no fim da mangueira, quase não vai estar saindo. Né? E essa mangueira consegue fazer em cada buraco sair sempre a mesma quantidade. Agora eu estou com uma pergunta que eu posso adiar. É a seguinte: se eu tenho uma planta que está distante de 2 metros, aí eu vou precisar usar esse outro que não tem furo para chegar lá? Yeah, she said because they have a hole in every 30. Let me, I will answer it. Okay? Ele vai falar. We go step by step. Don't worry. Passo a Okay? passo. This is one option, especially for a vegetable garden, Esse é um sistema bom para verduras. where I have a line and I want all of it to be irrigated. Um canteiro que você quer que irrigue todo o canteiro. Okay, well, let's make another drawing. We have this system of every 30 centimeters. Essa mangueirinha em cada 30, um buraquinho. There is as well every 50 centimeters, every 1 meter. Tem de 50 centímetros, tem de 1 metro, tem algumas mangueiras diferentes. Okay, and if this is my vegetable garden, Esse é o seu canteiro. I can have one line. I can also have 2 lines. Duas linhas. Okay, and then we're dripping here, here, and here, and also here and here. Yeah, and all of it gets water. Okay, if I have a tree, Se eu tiver uma árvore, we think that the tree needs the water here, right? você acha que a água precisa, a árvore precisa no pé dela, mas não. But the roots of the tree goes, A raiz da árvore, and they take the water elas pegam a água Da altura da cobra. in the diameter of the canopy of the tree.
So we could take this irrigation and put it in a circle Você vai botar a mangueira no círculo, around the tree, Entendi. longe da água. and it gets the water exactly where it is sucking the Onde a water. raiz está, e não no tronco. Onde ela capta. Because these roots here that are very big, Não consegue. they are supporting the tree, but they are not taking Só para water. suposição, só para Apoio da água. apoio. One interesting thing about trees. What happened to a tree when it's thirsty? O que acontece com a árvore quando ela está com sede? It goes, Cai a copa. right? All the leaves As folhas are facing down, ficam viradas para baixo. and a lot of the water of the tree is not from the rain, but actually it's from dew, the moist in the night. Uma boa parte da água que a planta pega vem, na verdade, do sereno, né? Da atmosfera, da umidade da atmosfera. And the dew will drip in the night straight to the place of the roots. It's like Mhm. connectors. Yeah. And also the rain. If the rain goes, it goes. A árvore, as folhas ficam para baixo para fazer Do a sereno. água do sereno cair na folha e escorrer exatamente na onde estão as raízes. Onde ela When when the tree has enough water, it goes. Quando a árvore já tiver água suficiente dentro, as folhas sobem Yeah, and the foliage now are facing up. e as folhas ficam viradas para cima. Now, if it will rain, what will happen? Agora, se chover nessa hora, The drops of water will go from the leaves to the branches to the trunk, and here it will water the other plants. e aí vai regar as plantas que estão em volta da árvore. And the ones that are climbing on the tree, the vines. Vai fazer correr pelos ramos. So first of all, when it needs, it takes care of itself. When it has enough, it gives to others. Quando ela está precisando, ela joga para ela. Quando ela já tem o suficiente, ela dá para as outras pessoas. One curiosidade about trees. Okay, if we have, let's say, a big area of garden with many plants, Se tiver um jardim com muitas plantas, um jardim bem grande, we can have a sprinkler pode ter um aspersor. that will give water to all this area of 2 meter diameter, or there are variant. Vários diâmetros, de 2 metros, por exemplo. Okay, now I'm continuing. I'm answering a question. Okay. Another thing that we have is online drippers. Outra coisa que você pode ter é gotejadores em linha. So I can have a line without any clippers, Pode ter um lugar sem nada. and then I have this is a dripper, Esse gotejador. and I can choose where to put it. Você pode escolher onde colocar. Entendi. How do we do that? Mas ele já vem com tudo, Não, você fura na hora. fora na hora. We make a hole. There's this device that make a round hole, Esse aparelhinho aí faz buracos redondinhos. and we can also just take like a nail, you know, just something that. Ou pode usar alguma coisa como um prego. But it's important that the hole is round. O importante é que o buraco fique bem redondo. If I make the hole with a knife, Se fizer com a faca, it's a straight hole, and then it will leak. vai vazar, vai gotejar, vai vazar água por fora. Okay, so I make a here in this line we make the hole between the two blue. Dessa maneira aí você faz um buraquinho entre as duas linhas azuis. It's a pipe specifically for irrigation. Essa é específica para irrigação. Okay, so I just make a hole. We will do it now in the garden, so we'll see. Okay. Vai fazer tudo depois. Vamos. This part is a little bit like the head of the arrow. Como a ponta de uma flecha. So it goes in, and then Ela entra e trava. it's catching. Esse é para travar. You don't need the dripper. They No, have already because it has the hole. already. Yeah. But if there is one place that you want a lot of water, you can add. Ok. A não ser que você queira um lugar que você queira muita água, você pode adicionar um gotejador lá.
Built-in. Yeah, it's built in already. Yeah. Sorry, let's keep the pressure exactly the same. Yes. This will drip 2 liters an hour. Esse aí faz 2 litros Por por hora. hora. All over the line. Na linha inteira, por mais. Okay? Doesn't matter the length. Doesn't matter the length. Maybe it's better to check with the manufacturer if you're doing like huge kilometers. Yeah, okay. There is also systems that work with very low pressure that are mainly for third world countries like Africa or places that you don't have a tap. So you can connect it to caixa de água or just a bucket and it will still work. Tem sistema desse para pressão bem baixa em países onde realmente não tem água, você pode ligar num balde. In some places people go to the river with buckets, fill up the barrel, and then the pipes already distribute the water equally to all the plants. But this one needs a pressure of 2 kilos. Yeah? Esse é uma rum precisa de uma pressão de 2 quilos. So a bucket will not really do that. Balde, por exemplo, não vai dar pressão para isso. We can. Sorry, maybe like a container in 5 higher. meters high, something like That that. will do it. Yes, can do it. Talvez uma caixa d'água no alto. The sprinkler, we connect exactly the same system like O aspersor funciona, se conecta do mesmo jeito. like the online dripper. Okay? It has this connector here and we stick it in. Esperta na mangueira. Legal? Não, eu não entendi. Você conecta igual ele conectou o Mas por que vermelhinho. o aspersor? O aspersor é, como ele falou, se você tiver um jardim grande, com muitas plantas, ao invés de passar a mangueira gotejando no pé de cada um, você pode espirrar. Mas aí por que o Pra aspersor põe esse conectar negócio para conectar na mangueira, mangueira? Ah, entendi. Okay, and now we can vary it between some meters that there is no dripping to a place that we Uns connect metros sem online sem dripper, gotejador, depois você põe alguns gotejadores, or we connect a line, a dripping line. põe a linha dessa. And it's very important at the end of the line to close it. Ah, é importante você fechar o final do... So how we close it? Como fechamos, só dobrando assim. Ok. Certo. Yeah. There is some component you can buy which is like a ring. Tem você pode comprar um anel, Just keep it like that. Or with arame um arame, or any rope. ou corda. Okay. When we assemble the system, Quando você conectar there as is a little bit coisas, of earth coming in because we put the pipes and the terra no meio da connectors, história, and these pieces of earth can clog the system. e esse pedacinho de terra pode entupir. So before we close, Então, antes de fechar o final, we open the water abre a água para correr, to clean all the pipes, para tirar a terra de dentro let do it flow cano for 2 minutes, por 2 minutos. and then E aí close. só depois que fecha o finzinho do cano, Okay. sabe? O fim do sistema It's lá. important because then in the first day you can already clog your system. Porque senão já no primeiro dia vai entupir as coisas. Now you can ask questions. Agora você pode perguntar. Não. Só no, quando Não, você na não instalação. você instalou tudo. Só na instalação. Como pode ter entrado terra, você abre a torneira lá, deixa passar água pelo final, É. uns 2 minutos, só depois fecha e pronto, tá protegido. Okay? Agora, se você quiser fazer Agora mais você pode perguntas, fazer pergunta. Ah, Sim, por favor. What is your question? qual outra atividade para enterrar a mangueira? how deep you need to put the pipes? How deep? Yeah, we covering with the mulch. Just that you don't see it. O suficiente para você não ver. But the more the better. The Mais more escondido, melhor. you look at the jungle, it has a lot of leaves, Na floresta você tem um montão de and folhas. it makes a very balanced, fertile system, soil. E esse é um sistema muito bom para as raízes. Né? Cut down the jungle, Quando você corta a raiz da and floresta, after 1 year, the soil is not fertile anymore. depois de um ano o solo já não é mais fértil. So the more the better, but a little bit, just like Tá.
like that, 4 centimeters. Ok? 5 centímetros. Outra pergunta? Mas então eu já obtive a resposta no decorrer. Só isso. So it's okay. And okay, let's do something like that. Let's start. And after, if you want, like at the end, we can see how to plan. How did I know how much pipe to buy? How did I Você vai know? explicar como planejar quanto de mangueira comprar. How did I know how many connectors to buy? Quantos conectores. I made a plan before. Planeja antes. Then I'm more accurate. Isso é mais específico. So let's do it after, okay? Ok. And the last thing that we have is also microtube. Tem microtubo. Okay? This we're gonna use for the vases. Você vai usar para os vasos. And it works the same system as this. Funciona com gotejador também. We have a connector, we stick the connector to the pipe, Tem os conectores pequenininhos. and then we can just take a little piece of pipe, connect it here, Até com vaso, não tem motivo. and at the end we will put a dripper like that. Instalar os gotejadores. So it will go directly to the vase. And it can be very static, you don't see it. Isso é bem esteticamente. Okay? To stick this into this is sometimes very annoying. É pouco chato colocar o And you're gotejador. like, trying a lot. What helps Isso ajuda. to put just this end in hot water. Pôr a pontinha na água quente. Hot water, Pra amolecer. and then Nada. it's very soft, you can put it in, and that's it. Okay? But it works like that also. Okay? Certo? Tudo bem? Tudo bem. Great. So They are all the same size, these É o drippers. gotejador. the drippers come at 2 liters per hour, Tem de 2 litros por hora. 4 liters per 4 hour, litros. 6 liters per 6 hour. litros. And I didn't see in Brazil, but some places for houses you have also half a liter per hour, Tem de meio litro também. Eles nunca vi no Brasil. 1 liter per hour. But in Brazil, all this equipment is mainly for agriculture, big agriculture, and not so much for small gardens. So it's coming now, this field of small gardens. Anything that I forgot? Yeah, these pipes that are the distribution, they are 16 millimeter. This is called mainly 8 millimeter. A espinha chama de 8 milímetros. O azul é de 16. If you have 1 hectare and you want to distribute the water very far, Se tiver 10 mil metros, você levar lá there is also pipes and connectors of 32 millimeters. There is 20, sorry, 20, 20 milímetros, 25, 25, 32, 32 and 50. e 50 milímetros. More than this is like city pipes. It's Well, big. big, and then they measure by inch. Aí 50 milímetros passa para poder. Okay, and also the connectors are according to this diameter. One thing that about these drippers, it's from Israeli companies, but there are other companies that copy the technology. Chinese. Chinese company, exactly. And what's special about these pipes and these connectors and drippers? First of all, they really resist to sun, and they have a special plastic that prevent the roots from coming Because they will. in. Because the roots want to go in, especially if we put it under the mulch. Yes. So it's good to Esse use. sistema aí que é feito em Israel, ele tem uma vantagem, além de aguentar bastante o sol, é de não deixar a raiz entrar dentro do sistema.
Se você, não, se você comprar uma cópia, porque tem outros fabricantes, mas aí você não tem garantia que você vai... And it's Não, você tem que pedir essa marca. so I recommend to use the good quality because on the long run it's more cheap. Se for de qualidade melhor, mesmo que saia mais caro no início, se você for pensar no durabilidade, sai mais barato. Maybe there is some cheaper fabrics, but after 5 years everything breaks from the sun and clogs. Sistemas baratos, mas que duram menos de 5 anos. Okay, the irrigation computer. Okay, there are different brands. Eu vou mostrar para vocês o computador da irrigação. Esse This tem diferentes marcas. Needs to be near the electricity. Esse precisa estar perto da eletricidade. So we'll have it here under the roof. Então a gente vai ter aqui embaixo do telhado. And then we have an electric line Então a gente tem um cabo elétrico that we will connect que nós vamos conectar to the valves. com as válvulas. Okay? There are different electric lines, you know, like. Existem diferentes cabos eletrônicos. Mas o que what do you Elétricos. say that we can use with batteries? What is it that we use with batteries? You have exactly the same thing. With that, because I don't have electricity where I live. Okay. So I would need something Yeah, with batteries. Okay. So the one with The batteries, solar one. there are many types. Existem muitos tipos. Você pode usar um solar, um com bateria. Não precisa ter eletricidade. Okay. You go to the shop that specializes in this. Okay. Você vai no I know na one in São loja Paulo. especialista. Eu tenho um lugar em São Paulo. And they can tell you the different Ele brands pode they falar para have. você as diferentes marcas que tem, as possibilidades. Okay, but the principal idea is activating and deactivating the valve. Mas a ideia principal é ativar e desativar a válvula. Okay, good. Let's do it.